أهلا بكم مشاهدينا الكرام ومرحبا في قناة دينوديك 99. فلا تنسوا الاشتراك ودعم القناة حتى يصلكم الجديد. كما تعلمون قناة تعليمية محضة، جديد مفيد. أود أن أتقدم لكل أخواتي طبعا، لدعمهم على جميع المستويات، وكل أصدقاء. وطبعا أود أن أشير إلى أن محتوى درس اليوم هو طبعا social problems society and social and social problems. وش هذا الدرس؟ طبعا هي مجموعة من الدروس إلى سنة أولى بكالوريا تلاميذ المغاربة وإلى جميع المتعلمين من كل أرجاء العالم. شكرا مجددا أعزائي عزيزاتي على كل الانتباه والدعم وكل ما تكنون لهذه القناة من حب وطبعا وأماني للتألق والنجاح. Welcome dear viewers to this new unit, which is Unit 8, Society and Social Problems. I just would like to thank all people that are willing to support this, yes, to support this channel, yes, of course. Thank you. Now I move to the course. I start with vocabulary. As you can see, society means society المجتمع, or you can say community. المجتمع هو مجموعة من العشائر طبعا الأشخاص الذين يحكمهم قانون معين أو يحكمهم وطن معين، هو مجتمع يسمى مجتمع society. And social problems هما المشاكل الاجتماعية. Social worries, you can say also social worries. خذوا هذا المصطلح worries، ماشي كيعني القلق فقط، وإنما يعني حتى مشكل من الجمع. worry بإي كنحولوها في الجمع إلى ES IES in English, sorry. So we move this, so we transform into IES if we want to form the plural of worry. Worry doesn't mean only anxiety, القلق, but also it also means, yes, a problem. Social problems, مشاكل اجتماعية. Vocabulary, مصطلحات. We have got here some social problems. For example, for instance, you got unemployment. Means unemployment بطالة باللغة العربية، شوماج. And you can say also joblessness. هذا هو المصطلح اللي واضح، هذا مرادف ديالو أعزائي عزيزاتي. joblessness. less كتعني ناقص، without job يعني بطالي أو معطل، jobless. وكنزيدو الناس باش كنخدمو كنشكلو الاسم، وهادشي ديجا شفناه في word derivation or word formation. So here we have got employment and unemployment. You can see here unemployment means البطالة. Number 2, people with special needs، الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. Violence against women، العنف ضد النساء. Shanty towns، مدن السطيح. Shanty means those houses made of wood and yes, things like that. So this is usually made by or lived by the poor people, those people who cannot afford to get a house. Yes, shanty. أو ما يسمى بمدن سطيح بكل بساطة. Racism هو الميز العنصري. Yes, racism الميز العنصري، ولا ممكن نقولوا discrimination, segregation إلى ما ذلك، القائمة طويلة. الكلمة الموالية عفوا immigration هي الهجرة. illiteracy، yes, illiteracy هي ماذا؟ والعكس عفوا نكتب قلم أسود. illiteracy هي الأمية. الأمية illiteracy هي الأمية. illiteracy هي الأمية عفوا. illiteracy كاين عندنا سي وواي هنا، نعاود نكتبها باش ما يبقاش عندكم شك. illiteracy. Okay. ILLITRACY. illiteracy هي الأمية. Yes, and you have serious diseases. أوبئة أو أمراض اللي هي خطرة.
لان ما كتعنيش هنا جاد سيريس، ولكن هنا كتعني في المعنى dangerous، بالمعنى ديال dangerous. ممكن نضيفو dangerous اعزائي، غير انا حبيت serious. disease كيما شفنا ماد كاو ديزيز، مرض جنون البقر، وشفنا في كوفيد 19 مؤخرا اللي هو كورونا virus disease. Yes, and you have got you also talk about poverty. Poverty هي الفقر، واضح. la pauvreté الفقر poverty. عندنا أيضا road accidents أو حوادث السير. حوادث السير road accidents. رغم أن كلمة on its own road كتعني الطريق، ولكن فاش كتكون مجموعة فكيتغير المعنى، وهذه هي اللغة الإنجليزية. road accidents كتعني حوادث السير. homeless children. so homeless كما شرحت هاد الأسئلة ديما كاين في ناقص. اوكي without كيعني without home. children without home أطفال بدون مأوى. واضح. اوكي، أمر إلى الفقرة الثانية من ملخص الدرس، ثم أعيدكم ليس أعيدكم بل هذا طبعا يعني بالنسبة إليه فهذا وعد، أو ليس وعد وإنما هذا عملي، فقد سبق وقمت بكل التراخيص، ثم بعد ذلك أوفر لي أعزائي كل التمارين، والكتاب معروف وورك بوك متعلق ب Gateway 1 first year baccalaureate. So please don't forget to subscribe and to call your friends to help me go over this, because only 300 maybe subscribers, and that's not enough anyways. It doesn't well, I'm not going to talk well, I shall close the brackets and move forward to second part, which is related basically to functions. Yes, functions, how we make things in English. Making suggestion. You can say suggestion or suggestion. It's possible, right? Okay, that's right. Now, what is a suggestion? What does it mean? It means a proposal. You can say also this word, proposal. It's an idea or a plan or possibility that someone mentions. Okay? اقتراح، فكرة، اقتراح، خطة، إمكانية من الإمكانيات اللي ممكن شخص ما يشير لها. That somebody or someone mentions. For example, going to the cinema or working on something, on a project, whatever, writing something, reading. So that's a suggestion. Okay, I moved to the, I gave you this table to make this clear to you, expressions of suggestion, and you have got examples on the other part, of the column. Sorry, you have why don't plus subject. For example, why don't you, why don't we, subject أي ضمير فاعل ممكن. عندكم المثال هنا. You have got this example. Why don't we go on a picnic? لماذا لا نذهب في نزهة؟ هذا اقتراح كنستعملوا هذه العبارة expression. Why don't you? Okay. ولدينا أيضا عبارة أخرى, let's plus infinitive verb. For example, the example here, let's go on a picnic. Okay, so as you can see, dear viewers, let's go on a picnic, or why don't we go on a picnic. كلهم عندهم نفس المعنى، ولكن العبارات، طرق ديال العبارات مختلفين، ولكن كيأديو هما عبارات ديال الاقتراح suggestion. عندنا number 3, I suggest أقترح plus gerund. verb plus ing هو gerund. قلت لكم هنا السم بمعنى راه نفس المعنى. هذا راه كيعني gerund هو طبعا هو verb plus ing. غتشوفوا في المثال باش يكون واضح. I suggest going on a picnic. أقترح الذهاب في نزهة. Number 4, العبارة, the fourth expression here, you have what, or you can say how about. What about, yes, what about or how about, the same. It's no problem, it's correct. For example, how about going on a picnic, or what about going on a picnic? Is that clear? I hope so. Anyways,
I move to the other part, yes, regarding grammar, and this actually would show you what does it mean a reported speech. When you say a reported speech, means indirect speech, and direct speech is a statement that somebody says when. So, what is a reported speech? This happens when you tell somebody else what you or a person said before. So this is هي بمعنى حينما تقول لشخص ما تنقل كلام أو تقول لشخص آخر ماذا أنت قلت بنفسك أو شخص آخر قال مسبقا. When you tell somebody else what you or a person said before, you have direct speech and reported speech, or indirect. You can say either direct or direct, the same thing, no problem in terms of pronunciation. One is American English and the other one is British English, yeah. Okay, direct speech and reported. Reported means indirect, okay? Indirect speech, the same, هذا هو المعنى ديالو. You have direct speech and indirect speech. You have she says, inverted commas, 2 colons, I like tuna fish. أحب سمك التونة. Indirect فاش غنحولو نقولو شنو قالت. She says that she likes tuna. ما وقعش هنا. There is no back shift. back shift هو تردد في الزمن. بمعنى في reported speech ملي كيكون تحول الزمن الحاضر للزمن الماضي، هذا هو اللي كيتسمى باك شيفت. نكتبها واقيلا هاك باك شيفت. اوكي نحيد ورك بوك مشهوره معروفه، ورك بوك جيت واي معروفه، كتبتها واقيلا شي 100 مره ولا 60. اوكي باك شيفت المعنى ديالو هنا طبعا هو هنا باك شيفت هو تردد الازمنه، ترددات الازمنه، بمعنى الازمنه ديال في الحاضر كتحول للماضي، كيكون واحد الشونجمون. هنا ما كاين there is no back shift here. لاحظتوا واش كاين شي تغير هنا؟ علاش؟ لحقاش لو فيرب انترودكتور او بيان كنقولوا the introductory verb, yes, or the introductory clause is in the present time. ملي تيكون in the present there is no change, there is no back shift. ملي تيكون في الماضي دونك تما كيكون تغيير. اوكي ملي تيكون عندي الماضي تيكون تغيير. لاحظ بان she says I like tuna fish. she says that she likes tuna fish. ما وقعش التغيير هنايا في direct في indirect speech، في reported speech. report هي انا مني I report هي انقل كلام عن شخص، عن نفسي، عن ذاتي، ربما ليس ربما ولكن اكيد، وعن كما هو شأن عن اشخاص اخرى طبعا. لدينا المثال الثاني. for instance she says I'm visiting Paris. هذه راه بي هذه. I'm visiting Paris next weekend. هذا تسمى time indication، ظرف ديال الزمان. الجملة اش كتقول she says، تقول هذه الفتاة أو المرأة كتقول بأنها غادي نزور، هي قالت أنا غادي نزور باريس نهاية الأسبوع المقبل. لاحظوا بأنه وقع التغيير هنا كان البريزون she says، ولكن إلا رجعنا للماضي، إلا كان هذا لو فيرب انترودكتور ولا كيتسمى the introductory verb in the clause، yes, in the past كيوقع لنا الباك شيفت. there is back shift, there is change in terms of tense and other, as well as other things like tense, like pronouns, place and time indications، كلهم كيخضعوا للتغيير. مفهوم أعزائي؟ إذا كان عندي هذا في البريزنت ما كيوقعش تغيير. لاحظوا she says هذا يعني ديريكت، هذا كنقولوا لو ديسكور ديريكت يعني تيكون واحد الكلام اللي هو مباشر، ولكن حنا كنبحثوا على كيفاش نحولوه او كيفاش نكونوا قادرين نعبروا بتعبير غير مباشر. اذا كان عندي هذا في البريزنت ما كيوقعش التغيير.
لاحظوا she says I like tuna. she says شنو التغيير هنا؟ فقط البروناون، لان انا اللي نقلت عليها. ها هذا الانسانه سميتها ناديه قالت بانها راه كتبغي سمك، تحب، قالت بانها تحب سمك التون. ها التونه. في الجمله هنا وقع تغيير. علاش؟ لان كاين الفعل هنا في الماضي. شنو غادي تولي؟ she says I'm visiting. she said that she was. اذا لاحظوا باننا ولا past continuous. هنا كانت present continuous، كان هنا present continuous ولا past continuous. وقع التغيير. علاش؟ لقاش هذا الفعل هذا في الماضي. بكل بساطه ما تسحبكمش هذا الشيء راه صعيب، ما صعيبش. it's not difficult. this is very easy. غنشرح لكم كل شيء يكون سهل. she said that she was visiting Paris the following weekend. لاحظوا تغيير. كان عندنا next weekend، هاد next ولات في indirect speech ولا في reported speech ولات the following weekend. مفهوم؟ هذه بعض الجمل هذه غير الشطر الأول من reported speech. هذا just part A، just part 1. there are other parts concerned because it's very long and a little bit complicated to you, not to me, because you are just beginners or intermediate level, so things may look to you a little bit hard, but it is not actually. Yeah. Now move to different types of sentences. Okay, using a reported speech you either report. حينما تستعمل يعني الخطاب او الكلام، هذا الخطاب غير المباشر، فانت اما يعني تنقل الجمل او الاسئله questions، او مجموعه من طلبات requests or commands، مجموعه من الاوامر. command هو امر، request هو طلب، question سؤال، statement تصريح او جمله. مفهوم. اوكي. نمروا اعزائي اعزتي الجزء المتعلق يعني البدايه هو A reporting statements. نحاول نقل ماذا؟ الجمل. نقل جمل تم او اقوال قالها بعض الاشخاص او اخرون، ثم نعمل على نقلها. وبالتالي حينما نعمل على نقل هذه الجمل، فبدءا بالجمل ثم نمر الى الجزء الثاني هو المتعلق بالاسئله والطلب، مجموعه من الطلب والاوامر، مجموعه من الاوامر. اذا نركز الان. let's focus on statements. when transforming. what does it mean to transform؟ يعني كتحول، كتغير. transforming statements check whether. اذا كتبحث check يعني نبحثوا whether الامر المتعلق ب you have to change. واش هل يتوجب علينا أن نقوم بتغيير على مستوى الضمائر pronouns ضمائر، أو على مستوى التنس الزمن، أو على مستوى place and time indication أو ما يسمى بعبارات الزمن أو ظروف الزمن والمكان. إلى هنا أعزائي أعزتي، أتمنى أنكم قد توافقتم. أود أن أتوقف وأراكم في الحصة المقبلة طبعا لنتم ما تبقى من الدرس. شكرا. Thank you so much once more for your attention, but don't forget to subscribe and support my channel as the 99. It's going, it's willing to give all that is outstandingly interesting and as far as the English is concerned. شكرا.